Good morning, everyone. And this is your mathematics teacher, Paul L. Soriano. Welcome to Mathematics 8 video class. So, this morning, our topic is about the functions and relations. And I will give examples. So, let's determine if the following mapping shows functions or relations. So take note in number 1. So this is x and this is y. This x represent the domain. Y, the y elements are called range. Okay, take note that an element of the domain corresponds exactly one element on the range. Kung lantawon naton, isa-isa lang kalinya ang ara sa aton nga domain. Okay, sa 1, isa lang kalinya. Sa 2, isa lang kalinya. Dito siya sa 4. Sa 3, isa lang siya kalinya. Therefore, the domain are the elements of the x ordered pair, isa-isa lang kalinya. Therefore, basta isa lang gani kalinya ang ara sa aton nga x, this represent function. So therefore, number 1 is a kind of functions. Example number 2. So this is the domain and this one are the range. For the domain, -1, 0, -2, while on the range we have 0, 1, and -4. So, kung lantawon natin, if you look at the domain, we have the x. So, 1, we have one line only. So, -1, it corresponds to 0 in our range. And 0, this may duwa siya ka line. So, it has two lines, 0 for 0 and 0 for 1. And -2 for -4 only. So, take note, ang 0 naton, duwa iya kalinya. Therefore, basta gani may duwa siya kapares dito sa pihak, so makonsider na siya naton nga relation, hindi siya functions. Take note lang gid ha, diri lang kita malantaw sa aton nga domain. Kung may duwa gani kalinya, walang tuwa bala o duwa kalinya nga ara sa 0, 0 dito sa pihak 0, then 0 man diri sa -1 sa aton nga +1, duwa na iya linya. Therefore, this is not considered as functions, kundi ano siya tawag, relations lang siya. Okay, for example number 3, what if we have ordered pair? Ang tawag sina diriya ho, mapping. So, the third example is ordered pair. So, take note again, pag hambal naman nga sa ordered pair, liwat, wala sa may nagasulit-sulit sa aton nga first element. Ang aton nga first element are 0, -5, and 3. Pabayin ang aton nga second element nga amo ang y. Basta gani sa aton nga ordered pair, lantawon lang naton ang aton nga first element such that no repetition of the first element. Ma-distinguish na naton sila nga function. So kung lantawon naton 0, -5, 3. So wala sa may nagasulit-sulit. Therefore, this ordered pair 0, 4, -5, -1, and 3, 6 are functions. Tungod, wala sa may nagsulit-sulit nga first element. So, therefore, we can say this is functions. Okay, we have -1, 2, -1, 0, -2, 4. Let's lantawon naton ang first element kung may nagsulit-sulit. First element na ha. So, may nagsulit-sulit. Yes, may nagsulit-sulit. Ang nagsulit-sulit dira, -1 kag -1. So therefore, hindi na siya functions, kundi matawag na siya naton nga
relation. Okay, sa graph naton, we only have to do the vertical line test. Maghambal nga vertical gani, andun ta lang, drawing lang kita papaan ng halin sa babaw padalom. Kung nagtabo siya gani, ika-isa functions na siya. Okay? So example, this is our Cartesian plane, kag amo ning aton nga graph f of x. Okay, amo ning aton nga graph. So madraw, kung amo ni ang graph naton, madrawing lang kita vertical line test. Maamo lang tanaho. Okay, okay, ari aton nga vertical line test. O pag gusto kita kung diin dira, basta madrawing lang ta duga pa amo na maagi siya dapat sa aton nga graph. So this is now your vertical line test. So diri siya nagtabo. Okay, pila ka bilog iya tinabuan? Very good. Ika-isa lang siya magtabo sa aton nga graph. Sa graph ya, ang graph naton amo niho ha. So ari aton nga vertical line test, vertical line test. It intersects the graph at exactly 1 point. Therefore, functions. So therefore, the graph represent function. How about this is number 5. Okay, example number 6. How about this one? Okay, this is the graph of circle. Butang naton x squared plus y squared equals r squared. So that is the equation of the circle. Now, let's determine if the graph of the circle represent a functions or not. So, we have to do is to draw a vertical line test. Halin sa babaw, okay, down. Okay? So, let's have the vertical line test. Amo na take note, aring aton nga graph yo ha, aton nga circle, din na-drawing lang kita vertical line test. If the vertical line drawn intersects the graph at more than 1, which means it intersects 2 or 3, therefore it is not considered as function. Rather, it is called relation. So we have the vertical line test. Okay, nagtabo di siya. It intersects. So how many intersection? 2. Therefore, this graph is not a representation of functions, but rather this graph represent relations only. So any questions? Just comment your sections below. Thank you for watching grade 8.